Les invito, hermanos, que juntos cerremos nuestros ojos para elevar una oración a nuestro amante Dios. Querido amante Dios, muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder acá estar reunidos, Señor. Un poco, Señor, de personas acá, Señor, que estamos, Padre bendito, ante tu presencia. Yo sé que hay gozo en el cielo, Señor, ahorita que Andy ha aceptado, Señor, a unirse a ti, a aceptarte a ti. Señor, de una manera muy especial te estoy pidiendo, Señor, que estés con él, que lo cuides, que lo acompañes, Señor. Tú sabes, Padre, que desde el fondo de mi corazón yo estoy contenta, Señor, y toda nuestra familia también está contenta, y yo sé que todos los ángeles y tú también, Señor. Te pido, Señor, que acepte, Señor, nuestra súplica, acepte, Señor, nuestros pecados, perdona nuestros pecados, Señor, y ahora, Señor, que Él va a aceptarte a ti, Señor. Te pido, Padre, que tú camines con Él. Señor, camina con Él, como también, Señor, que Él camine junto a ti. Gracias también te doy, Señor, por Zenet y Álvaro, Señor, porque han estado con Él, Señor, dándole los estudios bíblicos. Y también, Señor, al pastor, a su familia, y a cada uno, Señor, de nosotros, te damos las gracias, Señor, por estar aquí apoyándolo. Gracias te damos, Señor, que estás aquí, porque sé, Señor, que tú estás aquí moviéndote, Señor, alrededor del templo. Y te pido, Padre bendito, que nos guardes, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. En tu nombre te lo pedimos y agradecemos, Señor bendito. Amén. Amen. Let's bow our heads for prayer. Thank you, Lord, for the day that we have here, for the special event that we're having for my father, Andy. Thank you. It's an honor to be here. Well, we witnessed him, with the Bible studies that we have with Al and Sinette. Thank you that with the words and the messages that we learned, that he's deciding to put you first in getting baptized here. Bless everyone, and thank you for loving us. In your name, amen. Happy Sabbath, Thrive family. My name is Steven Lopez, and now we're going to be talking about what's happening with Thrive, some announcements and updates from our end. We are living through very strange times, and a lot of us have many questions that aren't being answered. Please know that you are not alone in this. 211 is the resource for all COVID-19 related information, or you can visit cdc.gov. Please know that your Thrive team is here to support you as well, and we are constantly praying for our Thrive family. If you are looking to give back to the church via tithe, offerings, or donations, you can do so virtually at adventistgiving.org. From there, you can choose a specific church and ministry you would like to give to. For example, I have Robertson Spanish selected as my church, and Thrive selected to receive my offerings. We know everyone is in a different economic situation right now, so please do not feel obligated to give at this time. And again, if you are in need of any sort of additional support, please contact 211 for any resources. If you're wanting to stay connected with all things Thrive related, follow us on our social medias. We're on Facebook and Instagram and obviously YouTube. And if you want to participate in one of our virtual services, feel free to reach out to us. We'd definitely love to hear from you. And also, if you have any prayer requests, we'd love to hear those as well. I am very happy to announce that every Friday night at 7 p.m., Robertson has been hosting English Bible studies. So if you're looking for an area of faith, of fellowship, just a safe place to ask questions, reach out to us on our social medias. We'd love to get in touch with you and just get you connected with us. And that's what's happening with Thrive. Stay safe, everyone, and enjoy the rest of the program. So before we start with our song service this morning, we're going to initiate with the word of prayer. Antes de empezar con nuestro servicio de canto, queremos empezar con una oración. Dear Heavenly Father, Padre nuestro que estás en los cielos, thank you for this day you gave us. gracias por este día que nos has dado. And now that we're going to start today's youth service, Ahora que vamos a empezar este servicio para los jóvenes, please let all of them learn something new today. por favor ayúdalos que aprendan algo nuevo hoy. In your name we pray, En tu nombre, amen. amén. So the first song we're going to sing is Shout to the Lord. Nuestro primer canto es Canta al Señor. With His love.
cantando con nuestra siguiente canción, Abre mis ojos, oh Cristo. Now we're going to continue singing with our next song, Open the Eyes of My Heart, Lord. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Our third song is going to be You Are My All in All. Nuestra tercera canción va a ser Eres mi todo. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios, llena de precio
veces he quedado en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Sing my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Les invito a seguir cantando con nosotros. Dios, tu nombre exaltaré. Now we're going to invite you to sing with us, Lord, I lift your name on high. Dios, tu nombre exaltaré, y lo canto con cantaré. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra tu luz a perdonar, de la cruz al morir, del morir a la cruz, Dios tu nombre exaltaré. But I lift your name on high. But I love to sing your praises. I'm so glad you live in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, I dare today. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra la cruz a perdonar, de la cruz al morir, del morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. To close our song service, we're going to finish with Draw Me Close to You. Para concluir nuestro servicio de canto, cantemos juntos Atráeme a ti. Tráeme a mí, no me dejes ir. Te entrego todo la
pasará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Me anhelo a ti. Señor, te necesito. Me anhelo a ti. Dime que sé que estás. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Me anhelo a ti. Señor, te necesito. Me anhelo a ti. Dime que sé que estás. Feliz sábado y bienvenido a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes este sábado de tarde. Happy Sabbath and welcome to our AY program this Sabbath afternoon. Esta tarde vamos a estar compartiendo el mensaje en español y en inglés con el propósito de poder tener a nuestros dos grupos en la iglesia, nuestra iglesia en sí y el departamento de Thrive de habla inglés. We're going to be having our message this afternoon both in English and Spanish so that we can promote our message for both of our communities in our church, which is our church in itself, and also our Thrive department, which is an English program within our church. Así que voy a invitarles que juntos conmigo, que abramos nuestras Biblias y vamos a estar leyendo del libro de Mateo capítulo 17. So I'm going to ask you to go with me to your Bibles, and we're going to be reading from the book of Matthew. We're going to be reading chapter 17. Voy a invitarles que juntos conmigo cerremos nuestros ojos para orar. Let's close our eyes to start with a short word of prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado. Thank you, dear Jesus, for this Sabbath day that you've given us. Pedimos que tú puedas estar con nosotros al compartir el mensaje. We ask your presence as we share this afternoon's message, y que todo lo que digamos sea para honrarte a ti. And that all that we say may be to honor thy name. Porque esto oramos en el nombre de Jesús. For we pray this in thy name. Amen. Amen. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y ser parte de nuestra sociedad de jóvenes. Thank you for joining our AY program this afternoon. And we have a very special part that's going to be coming up next. Gracias por estar con nosotros y ser parte de una parte muy especial que vamos a tener próximamente. As I asked you to go with me in your Bibles to Matthew 17, así como les pedí de ir al libro de Mateo, capítulo 17 en sus Biblias, I'm going to ask you to read along with me. Voy a pedir que leas junto conmigo. We're going to start with verse 1. Vamos a iniciar con el versículo 1. Matthew chapter 17, el capítulo 17 del versículo de Mateo. Y dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano,
And after 6 days Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, y les hizo subir aparte a un monte alto, and bringeth them up into a high mountain apart. Noten aquí los personajes que mencionamos. Jesús llevó consigo. Note the people that we're talking about here. Jesus took with him Peter, James, and John. Jesús llevó con él a Pedro, Jacobo y Juan. Do you remember that passage in Mark? I believe it's Mark 3:17. ¿Recuerdan el pasaje de Marcos 3:17? Donde nos dice a nosotros, o lo describe a estos hermanos, where these individuals are described, y los describe como hijos del qué? Described as sons of what? Of thunder, hijos del trueno. That's pretty remarkable. Eso es algo muy increíble. Una manera de referirte a unas personas. A strange way of referring to certain individuals. I'd say it's pretty strong. Yo diría que es algo fuerte. But those are the three that Jesus chose to take with him. Pero esos fueron los tres que Jesús eligió llevar con él. Verse 2. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. And behold, there appeared unto them Moses and Elias, talking with him. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Here's an interesting part. Ahora viene una parte muy interesante, y es la respuesta de Pedro. And Peter answered and said unto Jesus, Lord, is it good for us to be here? Escuchen lo que dice Pedro al ver lo que acaba de suceder, cuando ve que están a su alrededor la luz que brilla. Pedro le dice, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 herramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Is it good for us to be here? Peter asks. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. First of all, you notice right off the bat that they notice something that appears to be a situation, an environment, a milieu where they're out of place. Primeramente notamos que se encuentran ellos en un lugar, en un sitio donde tal vez están fuera de lugar. Y por eso pregunta Pedro. That is the reason why Peter asks, should we be here? ¿Debemos estar aquí? Pero luego sigue Pedro, después de su pregunta, diciendo qué es lo que se puede hacer. But afterwards, after Peter asks, he then comes with a statement saying what he thinks or what he suggests should be done. Now, this is something that is remarkable to me. Ahora, lo que sigue es algo que me llama mucho la atención, porque dice que mientras él aún hablaba, mientras Pedro decía a Jesús lo que tal vez debían de hacer, it's remarkable how while Peter is still speaking of what he thinks should be done, the following occurs. While he yet spake, behold, a bright cloud, what is the word there? Overshadowed them. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo, ¿y cuál es la palabra clave ahí? Les hizo sombra, sombra, overshadowed. What does that mean? What does it mean when you're overshadowed? Have you ever felt that way? ¿Qué significa cuando habla la Biblia aquí de una sombra? ¿Alguna vez has sentido eso tú? Have you ever been at a place at work, at home, with friends, where you tried to be your best, only to be overshadowed by something or someone else? ¿Has tratado de hacer lo mejor de tu parte en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo o junto a amigos, donde tú sientes que por más que tú haces, solamente hay una sombra que te hace ver más opaco por lo que alguien decide hacer o decir? It happens to most of us. Nos ocurre a la mayoría de nosotros. And let me tell you that as humans that we are, y déjame decirte que humanos como somos nosotros, that can really lower your self-esteem. Eso puede rebajar tu autoestima. Maybe I should go a step further.
tal vez debo de ir un paso más y decir de que no es tanto que disminuya nuestra autoestima, pero es que ocurre algo en que nos afecta mentalmente a nosotros. I have to take a step further and say that it might not be just our self-esteem that is lowered, but it may be something that internally hurts and bothers us, to the point that we don't want to proceed, al punto que ya no queremos proceder, porque somos afectados por eso. What could be a good example of that? ¿Qué podría ser un buen ejemplo de eso? Well, sometimes it happens with sibling rivalry. A veces eso puede ocurrir entre dos hermanos. Una rivalidad que existe porque los padres ven más a un hermano o una hermana que el otro. Because sometimes the parents appear to have more attention or give more attention to one of the siblings than the other. So what happens? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es de que como sientes eso, te causa tal vez ira, te causa un problema por dentro, que tú ni te das cuenta que ya no puedes funcionar a lo máximo como Dios te ha hecho a ti. What happens is that unbeknownst to you, you don't even function as God intended for you to function because you are so fixated on what is happening or what you visually see that is happening, but perhaps don't fully understand. Estás tan enfocado en lo que está sucediendo por lo que ves, aunque puede existir la posibilidad de que no comprendas en su totalidad lo que está sucediendo. Verse 5, while he yet spake, it says that a cloud overshadowed them, a bright cloud. Versículo 5 dice que mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Notice that the cloud is described there as a bright cloud. Noten ahí que la sombra está descrita como una nube brillante. What does that mean? That means that the brilliance, eso significa que lo brillante que era la nube venía a causar las sombras sobre lo que se estaba diciendo. What Peter was talking about, lo que estaba hablando Pedro, was nothing to compare by what was coming next. No se comparaba en lo que venía después. And this is what it was. This is my beloved son, a voice that was heard. Este es mi hijo amado, la voz que se escuchó, in whom I am well pleased. Hear ye him. En quien tengo complacencia. A él oíd. So all those ideas about building 3 tabernacles, así que todas esas ideas que tenía Pedro acerca de la construcción que tenían que hacer y lo que él pensaba que las 3 enramadas era lo que se podía llevar al cabo, fue opacado por esa nube brillante. All those ideas of the 3 tabernacles were overshadowed by a response in the voice of God, por la respuesta en la voz de Dios, de que habló acerca de su hijo, that talked about his beloved son. This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear ye him. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. That was God's response when they confronted him in the mountain, in that area that was brightly shining, whenever there could be a human suggestion that could be made about what was next. Esa era la respuesta de Dios cuando se encontraban en una montaña, en un sitio donde estaba brillante, cuando tal vez podía venir lo que eran las ideas humanas. Dios responde con las palabras acerca de su hijo y enalteciéndolo. Jesus responds with his son and having his words be the words that are clearly what needs to be followed. Verse 6 tells us, and when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. So we're talking about these same 3 disciples, Peter, James, and John, that went with Jesus. Seguimos hablando sobre estos 3 discípulos que fueron junto con Jesús. Estamos hablando de Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando ellos escucharon, nos dice el versículo, las palabras de Jesús, todo lo que ellos habían pensado, todo fue eliminado, porque ellos comprendieron el poder y la voz de Dios. All they may have thought changed in that moment because they recognized the power
and the distinction in God's voice. But Jesus, the loving Jesus, pero Jesús, el amado Jesús, versículo 7 dice que se acercó a ellos viendo su condición. Jesus came next to Peter, James, and John, seeing their situation, and he touched them and said, "Arise, and don't be afraid." Y él con mucho amor se acercó a sus 3 discípulos y los tocó y dijo, "Levántense, no tengan temor." And when they lifted up their eyes, they saw no man, they only saw Jesus. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo solo. Now, you have to understand, tienes que entender, Peter, James, and John, Pedro, Jacobo y Juan, habían andado con el Maestro, caminado con Jesús. They walked with Jesus throughout his many journeys on this earth. Y ellos vieron muchos milagros y ellos pudieron sentir lo que Jesús no nada más decía, pero lo que hacía. And they were able to see Jesus' miracles by not only seeing them, but also listening to what Jesus had to say that went along with each miracle that he performed. But now, they find themselves in the mountain with Jesus, in God's presence. Pero ahora se encuentran en la montaña con Jesús, en la presencia de Dios. And now, not only that, but the Bible clearly says, when we read in verse 4, that now Moses and Elias are there too. Ahora ellos se encuentran junto con Moisés y con Elías. So you can only imagine the environment that they find themselves, the holy environment that they find themselves now. Ahora, solo imagínate el ambiente santo en el cual se encuentran ellos. This is far much more than their minds can comprehend. Esto es mucho más de lo que sus mentes pueden comprender. So it's only natural. Así que solamente es natural que ellos preguntasen, ¿de veras estoy en el lugar donde debo estar? Am I really in the place where I should be? So it's also very natural that they would have this fear when they hear the word or the voice of God. También es algo muy natural que sienten este temor al escuchar la voz de Dios. That's where I need to pause for a second. Ahí es donde necesito hacer una pausa por un segundo. You see, there are many things that can happen in our daily lives. Hay muchas cosas que pueden suceder en nuestras vidas diarias. But let me tell you and assure you, pero déjame decirte y decírtelo con certeza. When you hear the word of God, cuando tú escuchas la palabra de Dios, let me emphasize that. Déjame enfatizar eso. When you hear the word of God, cuando tú escuchas la palabra de Dios. And let me go a step further. When you hear God's voice, cuando tú escuchas la voz de Dios, there is no power and there is no thing that compares. No hay ningún poder ni ninguna cosa que se puede comparar. And that is exactly what happened to these 3 disciples. Y es exactamente lo que ocurrió en estos 3 discípulos cuando escucharon la voz de Dios. And Jesus knew this. Y Jesús lo sabía. Por eso se acercó a ellos con amor y les dijo, no tengas temor. That is why he approached them with the love that only he could have and told them, have no fear. And verse 9 says, as they came down from that mountain, mientras ellos descendían del monte, versículo 9, Jesús les mandó diciendo, Jesus charged them saying, now, let's make another pause here. Vamos a pausar nuevamente. Think of all that had just happened. Piensa en todo lo que acaba de suceder. These 3 disciples, estos 3 discípulos, just witnessed something. Acaban de ser testigos de algo that's out of this world, que está fuera de este mundo. And now they're coming down from that mountain. Y ahora bajan de esa montaña. And Jesus tells them in verse 9, y Jesús les dice en el versículo 9, all that you've seen, todo lo que has visto, no puedes contarle a nadie. You can't tell anybody about this. Wait a minute. Whenever something good happens in your life, cuando algo bueno sucede en tu vida, isn't the first thing you want to do is go out and tell everyone, guess what happened? Lo primero que quieres hacer no es ir y poder decirle a todos, mira lo que me acabo de suceder. However, Jesus says, you cannot tell anyone. Sin embargo, Jesús le dice, no puedes decirle a nadie. You cannot tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead.
Jesús les dijo, no puedes mencionar la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. And the disciples must have thought, han de haber pensado los discípulos, Jesus, you can't ask that of me. Jesús, tú no puedes pedir eso de mí. Lo que acabamos de presenciar, lo que acabamos de ver. But they knew, pero ellos sabían that what Jesus said, que lo que Jesús decía, era efectivo, was the most effective thing to do. So they come down from the mountain. Así que ellos bajan de la montaña. But we have to stop again. Pero ahora tenemos que detenernos nuevamente. When we started reading chapter 17, verse 1, al iniciar de leer capítulo 17, versículo 1, we said Jesus took with him, dijimos que Jesús llevó con él, all of his disciples, todos sus discípulos, all 12 of them, todos los 12. No, it says he took 3. Dice que llevó con él a 3 de sus discípulos. Now, of all the 12 disciples that Jesus had, de todos los 12 discípulos que Jesús tenía, que lo seguían a él, do you think that these 3 that he took, tú piensas que estos 3 que llevó con él, were maybe the best choice? ¿Era también la mejor decisión? You have to think about that. Tienes que pensar en eso. And you also have to think the following. Y también tienes que pensar lo siguiente. What did the other 9 feel? ¿Qué es lo que sintieron los otros 9 when they saw the 3 that Jesus picked? Cuando ellos vieron los 3 que Jesús escogió. As a matter of fact, what if Jesus would have chosen a different 3? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera escogido otros 3 discípulos? Well, I'm sure that another group of 9, yo estoy seguro que otro grupo de 9, might have thought the same thing. Hubieran pensado lo mismo. What I'm trying to say, lo que estoy tratando de decir, es que cualquier forma que tú lo veas, is that any way you look at it, anytime you do not take all 12, cada vez que tú escojas 3 y no lleves a todos los 12, there will always be, no matter how you look at it, siempre va a haber, no importa cómo lo veas, 9 that will be questioning. 9 que van a estarse preguntando, ¿y por qué fue así? And I imagine they looked, y yo me imagino que ellos vieron, and they must have thought, and what about me? ¿Y yo qué? ¿Por qué fui despreciado yo? Why is it that I'm not giving the attention that they were given? Why is it that they're so special? ¿Por qué es que ellos son tan especial? Remember what we talked about Mark? Sons of what? ¿Recuerdo lo que dijimos en Marcos 3? ¿Hijos de qué? ¿Del qué? That's right. Es muy cierto. Era razón para los otros decir, de todos los que pudo haber llevado, ¿por qué a ellos? They could have said, why those 3 of all of us that he could have taken? So I imagine, so yo me imagino, that we go back to what we just started saying at the beginning of this message, que regresamos a lo que dijimos en el mensaje anterior, cuando hablamos de la rivalidad entre hermanos, when we talked about sibling rivalry. When we focus on what we see, but maybe not understanding everything that surrounds that. Cuando nos enfocamos en lo que vemos, pero tal vez no comprendemos todo lo que está alrededor de lo que está sucediendo. And I'll give you an example of that as we keep reading. Y voy a darte ejemplo de eso mientras nosotros seguimos leyendo. Because if we read in verse 14, porque si leemos en el versículo 14, the disciples obeyed Jesus. Los discípulos obedecieron a Jesús because Peter, James, and John did not talk and did not say what Jesus told them not to say until the moment that was given in that verse. Porque Pedro, Jacobo y Juan no hablaron sobre la visión que vieron y siguieron la orden de Jesús de no decir a nadie lo que habían visto hasta que se cumpliera lo que el versículo indicaba. However, verse 14 says, and when they were come to the multitude, there came to him a certain man kneeling down to him and saying, versículo 14, cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él. Now we know Jesus was loving. Sabemos que Dios, Jesús es amor. And if you have someone in need, y si tú tienes a alguien en necesidad y viene y se arrodilla enfrente de Jesús, and if someone comes and kneels before Jesus, you know the compassion that Jesus has. Tú conoces y tú sabes de la compasión que siente Jesús. So when this happens, he has Jesus' attention.
Cuando esto sucede, tiene la atención de Jesús. Verse 15 says that the man tells him, el versículo 15 nos dice lo que le dice este hombre. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente. So the man tells him, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oftentimes he falleth into the fire and oft into the water. Pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. And here's the interesting part. The man tells Jesus that he's already sought help. Y aquí está la parte interesante. El hombre le dice a Jesús que él ya buscó ayuda anteriormente. But notice the help that he went to acquire. Pero fíjense la ayuda que él trató de obtener. And I brought him to your disciples, Jesus, and they could not cure him. Yo lo traje a tus discípulos, pero ellos no lo podían curar. Ellos no pudieron curarlo a él. When Jesus hears those words, he thinks to himself, my disciples? They have been following me throughout my journey. Mis discípulos, ellos me han seguido a través de donde quiera que yo he ido. They know about me. Ellos saben sobre mí. They know of my Father. Ellos conocen al Padre. And they could not cure him. Y no lo pudieron sanar. This is what had to go through Jesus' mind. Eso es lo que tuvo que haber pensado y sentido Jesús. Y responde de la siguiente manera. And Jesus then answered to them, O faithful and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him to me. Y Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Who is he speaking to? Is he speaking to the 9 that he left behind? ¿A quién está hablando Jesús? ¿A los 9 que dejó atrás y no subieron a la montaña? Is he speaking to you? Is he speaking to you through this message, telling you the words of verse 17? ¿Te está hablando a ti a través de este mensaje con las palabras del versículo 17? Oh, Steve, faithful and perverse, how long shall I be with you, Steve? How long shall I suffer you, Steve? Oh, Steve, incrédulo y perverso, ¿hasta cuándo tendré que estar contigo? ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? And then he goes on to tell that man. Y luego sigue diciéndole a ese hombre, bring him to me. Tráeme a tu hijo. Bring him close to me. Tráelo cerca a mí. What did Jesus do? ¿Y qué hizo Jesús? After he spoke to me, después de que habló conmigo, y me dijo, incrédulo y perverso, after Jesus tells me, faithless and perverse, after Jesus tells me, how long have I been there for you? ¿Cuánto tiempo ha estado yo contigo? How long shall I have to suffer with you? ¿Y hasta cuándo tendré que soportarte? After Jesus talks to me, después de que Jesús habla conmigo directamente, he turns and heals the son of that man. Él entonces saca el demonio de ese niño. Y el niño fue sanado desde aquella hora. And that child was cured from that very moment. And then I go to Jesus in prayer. Y luego yo voy a Jesús en oración. And I tell him, you know, Jesus, there's some things that we need to clarify. I don't understand. Sabes, Jesús, hay unas cosas que necesito aclarar porque no entiendo. This thing that's going on around me. Esto que sucede a mi alrededor. I feel all of the aggression from so many people. Siento la agresión de mucha gente. I feel that I'm not accepted. Siento que no soy aceptado in my job, in my church, in my home, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi casa. My boyfriend, my girlfriend, mi novio, mi novia, my spouse, mi esposo, mi esposa, my kids, mis hijos. And we bring all of this to Jesus. Y traemos esto a Jesús. Wait a minute. How can you allow someone in my family to get sick? Jesús, ¿cómo puedes permitir que alguien en mi familia se enferme? Wait, Jesus, I want to serve you.
and I'm trying to do my best. Mira, Jesús, pero yo te quiero servir y estoy tratando de hacer lo mejor de mi parte. But why is it that no one sees it my way? Pero ¿por qué no lo ven de mi manera? Jesus, I'm talking to you as my best friend. Jesús, yo te hablo como mi mejor amigo. I'm mad inside. Estoy enojado por dentro. Because something is not being done according to the way I feel and I think. Porque algo no se está haciendo de acuerdo a como yo pienso y yo me imagino. And you know, this is what the disciples went to ask Jesus. This is exactly what they were thinking and what they were feeling. Eso es exactamente lo que los discípulos fueron a preguntarle a Jesús, porque era exactamente lo que ellos estaban sintiendo. Se acercaron privadamente a Jesús, and then they went to Jesus privately, just like you and I go to Jesus in private, in prayer, one-on-one. Tal como tú y yo vamos a Jesús en oración, uno a uno, y le dijeron, Jesús, and they told him, Jesus, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesus, why could we not cast out the demon from that boy? Are you understanding this question? ¿Estás entendiendo esta pregunta? Why couldn't we do it? ¿Por qué no lo pudimos hacer nosotros? Jesus, why is it that things are not going my way? Jesús, ¿por qué las cosas no me van de la manera como yo quiero? Why is it that I have struggles at work? ¿Por qué yo batallo en el trabajo? Why is it if you want me to follow you? Porque es que si tú quieres que yo te sirva a ti, why do you keep giving me problems with the Sabbath? ¿Por qué sigo teniendo problemas con el sábado? If you're God Almighty, si tú eres Dios Todopoderoso, why do you allow my manager, my supervisor, si tú eres Dios Poderoso, ¿por qué permites que mi jefe me exija trabajar el sábado? Why do you allow them to make me work on Sabbath? Don't you want me to keep the Sabbath day holy? ¿No quieres que yo guarde el sábado? If you don't want me to talk to him or her, si tú no quieres que yo hable con él y con ella, then why do you allow him or her to keep contacting me? Entonces, ¿tú por qué permites que me siga escribiendo o se siga comunicando conmigo? Jesus, ultimately you have control. Últimamente, Jesús, tú tienes control. You know, I really don't even want to talk to these people anymore. Ya ni quiero hablar con esta gente. Because they feel I can't do it. Porque ellos sienten que no lo puedo hacer. And I'm always criticized. Y ellos sienten que no lo puedo hacer. And I'm always criticized. Siempre estoy criticado porque sienten que no lo puedo hacer. Y sin darte cuenta lo que sucede, when you least are able to notice it, what has happened is that now it's turned into me. Es que ahora se ha convertido en yo. It's all about me. Se trata todo de yo. Yo esto, yo esto, yo esto. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no soy aceptado? ¿Por qué es que me dicen eso? ¿Por qué es que me reprochan? ¿Por qué es que, why is it me? Why is it that I'm not accepted? Why is it that people have this against me? Why is it that if I'm a leader that people don't listen to what I have to say? Si yo soy un líder, no escuchan lo que tengo que decir. I've been in this church for all of my life. Y he estado en esta iglesia toda mi vida. And I'm giving the suggestions y estoy dando las sugerencias that I think are best for my church. Estoy dando las sugerencias que son mejor para mi iglesia. And you have people that are not even faithful to God. Tienes personas que ni son fieles a Dios. And you're letting them take charge. Dejas que tomen control. As if they know everything of God. Como si supieran todo de Dios. And I see that it's not a holy direction that's being taken. Y yo veo que no es una dirección espiritual la cual llevan. And no matter how you look at it, y no importa cómo lo ves, you ultimately come to the point, últimamente llegas al punto en el cual tú dices, in which you say, but Jesus, it's not about me, it's about you. Jesús, no se trata de mí, se trata de ti. I'm worried about your well-being. Yo me preocupo por tu bienestar. Do you see how silly that sounds? ¿Escucha lo absurdo que eso se siente? Estoy preocupado por tu bienestar, Señor. I'm worried about your well-being. We fall to places that are unimaginable. Llegamos a lugares en nuestra vida que ni son imaginables. And without even knowing it, y sin darnos cuenta, we begin to turn our backs on Jesus. Le empezamos a dar a Jesús nuestras espaldas, thinking that we're doing things for His well-being. Pensando que estamos haciendo las cosas para su bienestar. I'm defending your honor, oh Lord. Estoy defendiendo tu honor, Señor. Oh Jesus,
I'm trying to do what I need to do. Jesús, quiero hacer lo que quiero hacer. And I'm young. Soy joven. I'm today's youth. Soy la juventud de hoy. And I'm trying to do things to create what the Bible says. Estoy tratando de hacer las cosas para crear lo que la Biblia dice. That the young people will be spreading the message these last days. Que la juventud va a esparcir el mensaje en los últimos días. And Jesus, I'm here because I'm looking after your well-being. Y lo estoy haciendo porque estoy yo pensando en tu bienestar. Do you see how ridiculous that sounds? ¿Puedes ver lo ridículo que eso suena? Who are you and who am I to look after Jesus' well-being? ¿Quién eres tú y quién soy yo para estar preocupado del bienestar de Dios? The enemy, el enemigo, is so in tune with your life and my life. Está tan sincronizado con tu vida y con la mía, that he knows exactly what to put in your path, que sabe exactamente qué poner en tu camino to deviate you from God, para separarte de Dios. And if we're not continuously focused on God, y si no estamos continuamente enfocados en Dios, not just by what our eyes see, no solamente por lo que los ojos ven, but by what we accept in our heart when Jesus is in our lives. Pero por lo que nosotros aceptamos en nuestro corazón, porque Jesús mora en nuestras vidas. We will not be able to comprehend the greater things that Jesus has in plan for us. No vamos a comprender las cosas más grandes que Dios tiene en plan para nosotros. Jesus did not need to be baptized because he never sinned. Jesús no necesitó ser bautizado porque nunca pecó. But having said that, pero habiendo dicho eso, he did need to be baptized. Sí necesitaba ser bautizado because it is what the plan of God's redemption is for us. Porque es lo que instituye el plan de redención para nosotros. You may say, I don't need church because I adore God from my home, and I'm not saying that literally in the context of what we're going through with this pandemic. Tú puedes decir, yo no necesito la iglesia porque yo adoro a mi Dios de mi hogar, y no estoy hablando literalmente de la situación con esta pandemia. I'm speaking about not being able to turn your life over completely to God. Hablo acerca de no poder rendir tu vida en su totalidad a Dios because you think that you've got things taken care of on your own. Porque tú piensas que tienes las cosas en control bajo ti mismo. Why would I want to go to a place? ¿Por qué quiero ir yo a un lugar that is full of hypocrites? Que está lleno de hipócritas. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because that's where Jesus went. Porque ese es donde Jesús fue. Al lugar donde él sentía que necesitaban escuchar más de su Padre. To the place where he knew that they needed to hear more about his Father. It was no small reason or an unintentional reason that Peter, James, and John were taken to the mountain. No fue al azar que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la montaña. It wasn't because he preferred them. No era porque tenía preferencia. And it definitely wasn't because of what the other 9 might have seen. Y definitivamente no era por lo que los otros 9 vieron. It's because Jesus knew. Es porque Jesús sabía. There are certain people that need much more of me. Hay ciertas personas que yo sé que necesitan mucho más del poder de Dios. And I'm going to keep them close. Y los voy a mantener cerca a mí. And when we're not focused with that, cuando no estamos enfocados en eso, when you don't realize your place in God's life, cuando tú no reconoces tu lugar en la vida de Dios. And I say God's life because we can't even understand when we say life and when we try to adapt it to God. Y digo vida porque no podemos entender cuando tratamos de adaptarlo a Dios. But what I'm talking about is the importance that you and I have. Pero lo que yo me refiero es la importancia que tú y yo tenemos para Dios. Because we mean everything to Him. Porque significamos todo para Él. And in order for us to comprehend what goes on around us, y para que nosotros podamos comprender lo que sucede a nuestro alrededor, we need to have an open communication with Him at all times in our life. Tenemos que tener una comunicación abierta con Él todo momento de nuestra vida. Which means that my faith will not fail if I see things that my eyes deceive me. Que significa que mi fe no va a fracasar o fallar cuando mis ojos vean cosas que no pueda comprender totalmente.
Because Jesus' plans, porque los planes de Jesús, they're outside of what our human nature can comprehend sometimes. Los planes de Jesús a veces están fuera de lo que nuestra naturaleza humana puede comprender. And I stand here this afternoon, y yo estoy frente a ustedes esta tarde, telling you that I am thankful to God, diciéndote que yo estoy agradecido con Dios, because He opens my eyes, porque Él abre mis ojos en cada momento, in every moment, to see things that I didn't imagine before, para ver cosas que yo no me imaginaba antes. And today is an example of that. Y hoy es un ejemplo de eso. Jesus wants us to proclaim His word everywhere. Jesús quiere que proclamemos su palabra donde quiera que vayamos. And our church, nuestra iglesia, your church, la iglesia tuya, is blessed to have a Spanish and English program within its walls. Es bendecida al tener un programa de español y inglés dentro de nuestras paredes. And I can assure you, y yo te puedo asegurar, in any other institution, in any other church, in any other locality, en cualquier otra iglesia, en cualquier otra institución, en cualquier otro local, the enemy would try to disrupt things that are positive for God. El enemigo trataría de interrumpir lo que es bueno ante Dios. And with just cause, y con justificaciones, para poder decir, es que lo que estoy diciendo no es algo personal, es algo que lo siento por el amor que tengo a Dios. It's because what I'm saying or what I feel is not personal. It's because of what I believe in, because I love God. That is all true, eso es verdad. But you cannot begin to compare, pero no puedes compararte to the power, al poder that Satan has over you and me, que Satanás tiene sobre ti y sobre mí in this earth, en esta tierra. But there is a far greater power. Pero hay un poder aún mucho más grande. And it helps us representing those 9 disciples. Y nos ayuda a nosotros representando a esos nuevos discípulos. To not look up to that mountain. Para no ver en esa montaña. And ask ourselves y preguntarnos, why not me? ¿Por qué yo no? But to be able to look up at that mountain. Pero poder ver esa montaña y poder decir, oh Jesus, more power to you. Oh Jesús, que Dios pueda apoderarte en lo que estás haciendo. Because that requires faith. And that requires true commitment. Porque eso requiere fe y eso requiere de un compromiso que sea verdadero. To know that no matter what, que saber cualquier cosa que sucede, it's because Jesus allows it. Es porque Jesús lo permite. And to understand y que podamos comprender, it's not about me. No se trata de mí, sino se trata del plan que Dios tiene. But it's all about the plan that Jesus has. And I invite you this afternoon, y yo te invito esta tarde, to join together, que nos podamos unir juntos, and celebrate y celebrar the beginning of what there will be more to come. El inicio de lo que habrá mucho más que vendrá. And that is surrendering lives to Jesus Christ. Y eso es nosotros rindiendo las vidas a Jesús. And no matter which direction we come to, no importa la dirección que tomemos, if it's with these small groups, si es con los grupos pequeños, if it's with our church and with our departments, si es con nuestra iglesia y nuestros departamentos, if it's with our Thrive ministries, si es con nuestro ministerio de Thrive, if it's with our club ministries, Adventures, Pathfinders, and Master Guides, si es con nuestros clubs, aventureros, conquistadores y guías mayores, whatever it may be, lo que sea, we are initiating something that is bigger than we can imagine. Estamos iniciando algo que está más grande de lo que nos podemos imaginar. And I call to you this afternoon. Y mi llamado a ti en esta tarde es, establish in your life, establece en tu vida a true service to God. Un verdadero servicio a Dios. If you're worried about your work, if you're worried about your family, if you're worried about what others may think, si estás preocupado de tu trabajo, estás preocupado de tu familia, preocupado de lo que otros puedan pensar, let me reassure you, déjame asegurarte, you can lose all of that in an instant. Puedes perder eso en un segundo, en un instante. But the one thing that you can trust in, pero la cosa en que tú sí puedes confiar, is Jesus Christ in your life. Es el sostén de Cristo Jesús que te provee al darle lugar en tu vida.
As we witness this baptism today, al nosotros presenciar este bautismo que vamos a ver enseguida, I celebrate God's love for humanity. Yo quiero celebrar el amor de Dios que tiene para toda la humanidad. When we hear God's voice, cuando escuchamos la voz de Dios, there's no turning back. No puedes tú regresar, because it overshadows anything else on this earth. Porque es una sombra sobre cualquier cosa que pueda existir en esta vida. I ask you, surrender your life to Jesus. Yo te pido, rinde tu vida a Dios. Make of your life an alliance with Him. Haz una alianza en tu vida con Él. And render a true and total service to Him. Y que pueda dar como rendimiento un servicio total a Él. You need Jesus, and so do I. Tú necesitas a Jesús, y yo también. May His love and mercy, que su amor y su misericordia cover us, pueda cubrirnos, and make us y hacernos great servants in His name. Grandes siervos en su nombre. May God bless each and every one of you. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. That is my prayer. Es mi oración. Happy Sabbath, Thrive family. Today is a special day, and we greet you in a loving way. Come join us as we witness a wonderful event and a blessing that can only be heaven sent. Our gracious Redeemer and Savior looks upon His children in favor. For after studying the scriptures part by part, Andy has decided to give him his heart. We pray today, in the Lord's name, others will desire to do the same. The coming of Jesus is very near, so choose Jesus today, and you'll have nothing to fear. May God bless you all. Let's bow our heads in prayer. Our dear Heavenly Father, we praise your name on this Sabbath day. We praise you because we celebrate your day with another member to the church. And we pray that you guide Andy in his spiritual life with his family. Bless the Thrive family, Lord, as well, and may we be blessed with your presence and your blessings. In Christ's name, amen. Amen. This is a very special time. This is a time to rejoice because of what the Holy Spirit, Andy, has been doing in your life, in your heart. And I want to praise the Lord for the work of the Holy Spirit. But I also want to praise the Lord for Thrive Ministry and how the Lord is using them for His glory and honor. And Sanette and all for the Bible study group. They've been meeting over and over again, and the Holy Spirit has done what He has put in your heart a long time ago, Andy, and we're very happy for that. In this very moment, we are going to do the baptismal vow, okay? I'm going to ask a few short questions, and after each question, you are going to raise your right hand, and you're going to say, I do or I believe, okay? The first question, Andy, do you believe in God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit? I do. Okay. Do you believe that Jesus' sacrifice on the cross is enough to cleanse your life and give you a new heart? I believe. Amen. Do you believe in the second coming of Jesus, and it is the desire of your heart to prepare yourself and be ready for His coming? I believe. Amen. Do you believe that the Holy Spirit is the Word of God, and it is your desire to live according to it? I believe. Amen.
Do you believe that the 10 Commandments are still in effect for Christians today, including the 4th commandment that tells us to remember the Sabbath day? And it is your decision to keep the commandments of God by the power of the Holy Spirit. I believe. Amen. Do you believe that your body is the temple of the Holy Spirit? And you promise that you're going to take care of it for the glory of God? I believe. Amen. Amen. Well, after these few questions, we are ready to proceed, Andy, to your baptism. Amen. Good afternoon, my family. I am very happy this afternoon that we can spend these few minutes together to celebrate the decision of Andy Herrera this afternoon. And I want to ask if you can please help me look Philippians 4, 6 and 7. This is Andy's favorite verses of the Bible. And it says, "Be anxious of nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, because you are a mighty God. We thank you for the work of the Holy Spirit in Andy's heart.
And because of his decision in faith, I baptize him in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la obra de tu Espíritu Santo en el corazón de Andy. Y por esa decisión de fe, Señor, en esta hora, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. This has been a very special time, and I just want to take advantage of this opportunity, and I want to make a call to you. I don't know how the Holy Spirit has been dealing with you. I don't know what the Holy Spirit has been telling you, but I know He is at work in your heart. I know He is calling you. If that's your case, why don't you surrender your life, surrender your future to the Lord? I invite you at this time to give your life to Jesus. He has great plans for your life. Isn't enough to try to live your life on your own? Give Him a chance, and I promise you, you would not regret it. If that's your decision, if you know the Lord has been looking for you, the Lord has been after you, searching you, surrender your life and make this prayer with me. Pray with me this prayer. Father, I know you have been working in my heart. I know you are calling me, Lord, to surrender my life. And I have heard your voice. And right now, this very moment, I surrender my life to you. In Jesus' name I pray. Amen. We have just witnessed a miracle. You know, coming to the Lord is nothing more than a miracle. Because the Bible says that there's enmity between God and man unless a miracle happens. And this evening, Andy, we have seen a miracle. And we praise the Lord for this miracle. Is there something you would like to share with the church, with the spiritual family this afternoon? But just that personally, this has been long overdue for me. And now, with God's help, I want to bring friends to Christ. I want to bring family members to Christ. And I think together, you know, it's a sign of the times right now, where things are going, and it's time to get close to God. So we really need to reach out to all our loved ones. Amen, amen. So thank you, and may the Lord continue blessing the whole family, the church, and let's move forward in Jesus. God bless you all. Theo Andy, we're so happy tonight to be able to share with you. We wanted